is beyond the azure blue. A God comes still from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. Good morning, everybody. Inshallah. Say nano pensu na so kan akrati asefo ho. Voice of the Church. Edwumadie no ne anopay. Church of Christ ade abrel ebio. Ye bo empire say everybody nam na adom so be hu me no mobo. Na ebre nyina ye betu ahwe na asem ni mu na enkwagye atumi aye yentia. Last week ebra me no be share ye no. Me no ekoso ara na ye be hwe yadesua the existence of God no. Argument ba ku bia mene etwa the argument from Revelation. Na me chemu mienu ekra wo se ye ka kra wo se onyankopon a reveal ne ho ade a kra yen adasama. Eye kwa mienu so ene betumi ahu sa Revelation no. De de kan eye at the personal level. Onipa biara a obeje onyankopon edie na oje no di e wo nokure mu no. Sa onyame no wo ekwan bi a ofa so a wode da ne ho adi e wo sa nipa na brabom edidi adanse se ono onyankopon no owo ho ampara eba ewiye no bebeka kira wo se ekwan kase ba ko onyankopon afa so a wayi ne ho adi e de a kire both believers and non-believers alike no the provision of the Holy Bible no a eda ho no eye enwoma soronko eye enwoma a so ko wuramu a na wo hunu the treasures wo Bible mu a obete enkansa enokre onyame na oda no ho adi e de akere enipa. Last week I catch all say Abraham ben Moshe o sa Abraham tie bia waba social media so no na sam kese ba ko a wo kan e de akere adasama ne say ye ne ye Christopher no book e na kere de yenyo na unipa ate we so use common sense na nye book and a better de sesa we. That is a fallacy. I don't even know how commonsensically anybody can come to that conclusion. O man no aye bu no man peni no ote no on fa the common sense mu o man no mo hwe constitution mu. Is that what you are trying to say? Lawyer ni a odi asem wo court no and someone wo book mu o hwim no kwa on fa the common sense ngodi asam. Na nke wi ase no na institutions o wi ase ho ye den. Specialization na owi ase ye den odofo pa wotie me na maka cho say ono abranta ne sama waka kwa no hypocrisy keke ebi say ne sama waka nyina no say minim say Ghana for no bebre na sabe say yen kenkan dia na arguments e wo ye nyina these are all old arguments ayade e wo ho dada e wo books mu and wakosuasua sa ade no na ono be ka kira amanfo say ma obi an kenkan book na nye book and a bachelor do nipa enye. Odofo a wotie me. No wonder. A bra no e catch us say abrofo and a di Christosom ane ade baaye enti abrofo na invent Christian religion ni ade no. Ade ba ko wo abrofo mu say if you want to hide something from the African, hide those things in books because Africans are reading. Enti ono so me hu so ye agent e de man sa ankrofo no say o keep you away from reading. Ne nyina chi so oya arguments so anu akenkan Bible oya argument no kofa nkramofo Quran onzo se book no enya ene na sese ihwemu odofo pa a wuche me na ngoma se say am no tiwi ase ngoma sua ana abrante ababa wa biara so wo de ho ema ebebie mpuntuo kwan e de ama wo ya metesa abrante no e ka say padwuma bi ye your best practices e wa dwuma biara a ye mu adwuma biara e wa na ethics na we no no wo so wan kenkan agoma be na wo hu so obi an kyerɛkyerɛ wa wo be de na wo hu me da fo pa wo tie me mremu na nipa ehunu the importance of books. It is a one yankopon hu ne say or da no ho adi e de akyerɛ yen adasama na o provide yen with a book. Na se nipa person of for no nyansan so e discredit onyankopon goma na ode amaye no a me ba se odibonye ni e da wa tro kronkron se e ya mempene so hwa Bible ni mu na mark Ecclesiastes
chapter number 12. Ecclesiastes chapter number 12. Obema Solomon unyansani a Onyankopon ade dwumadi ahoro bebre ehye ne nsa no etro ade bi to ho enfie bebre ansa na yebe wo Awurade Yesu Kristo. Ecclesiastes chapter 12 verse 12 no asem wo ho nie talking about books. Na me nka ordinary books bi akeke me de me no kan say Bible no, the Bible is the word of God. Na every nay sa asemi na mbeka kire wo Bible no yo Onyankopon asem a wode amayen with the intent to say inipa ebe hunu wo no Onyankopon sa de ote na ye kon ado yetumi anante wo sa ono Onyankopon na kwan so. Ecclesiastes 12 and verse number 12. Bible said, "And further, my son, be admonished by these. And further, my son, be admonished by these." What are these? "Of making many books, there is no end. And much study is wearisome to the flesh." Yeka nimdie e wo Bible mu no a asemo ya yeka na sa na me sure so obi ateda say e wo Bible ni mu. Wote de wo ka onyansafo no se otu ni bafo. Na ne ba na wotu no fo no ka cha ne say be ma nwoma yesua wasasi so no eto rentwa da. Solomon e kasa no. You other for wote me. "Of making many books, there is no end." Said nipa betrans as sumpono so obesua sa de we abehuna how much more onyame oboso ne asase di ni nyansa asie ewo enwoma mu a ebetumi abiam ne ahu a na wasore abetena internet so edwa wanum ka kire nipa say Bible no eda ho no emfiri nyame odafo wotie me say Bible emfiri Nyankopon de a ene enka na the biggest scandal in the whole wide world. About the mother of all conspiracies. So one more true woman Bible no every Old Testament besi New Testament mo no one more share down no more plan here so I'm better to be no go conference bi and you can bo na no Bible. The wouldnim no bisa no obi nchira. The wouldnim za wouldnim bibia and just ade ni ho. So wonte bibia se a and just ade no enye authentic. Odofo pa a wutie me. E Solomon nyansafo no etu ne ba efo ka kire ne say enwoma sua bebre bimpo no nipa sua na ohunam nyina na awewe na no kra enwoma horo e wo wia so so obesua wo da na jo a wo na wo penimide na woni baba ho so no na oba kokora woni baba ho so no wa ba abrewa. Of making books, there is no end. Enwoma atu ntwa da e wo ewiase hwe no kwasem ada ho nie a wo mo a omye atheist. Any woman, you so much onyame di so omu nyi onyame ni. No mo try so be kick against Christianity no eye enie. Na no kwasam. Book bie ni asasi so. Ya tro books afa ho dodo e chan Bible no. Tell me statement ni bio. Book biara eni asasi so a ya tro books afa ho e chan the Holy Bible. How unique the Bible is. The man can say Bible no yes 66 books. Genesis and Revelations. Now so mimpo amigina ha so ba me library a books wa ya tro scholars ankasa atro e dia fa Bible no ankasa ho no. Say esum ho no mo a hu bedwiru. Ye fa Bible book ba ko pe de kase ye tro ho commentary. When we about a comment now, a best books best 12. Your Bible dictionaries, your concordances, your lexicons, your commentaries, baby, and a Bible. And mama ya throw a Bible, a free 30 million Sabrino, a door so be brave. Madame Papa would tell me. Onyankopa, you don't want at the Achenipa. Now, pa, would you gane every book no ho? Or the medieval be na ekae, or say either sin will drive you away from the book, or the book will drive you away from sin. Hallelujah. Bible no da ho no. Boni asha wo ma, wo mpese obekọ book no ho. Sansa ukọ ho a Bible no et say ja ebe hyew.
enti bia bɔne ene bɛpam onipa afiri kyerɛ kronkron ho ana de ɔde ne ho ma kyerɛ kronkron no so the more na ɔde ho ma kyerɛ kronkron no ɛna the more ɛna bɔne nso so edwane efiri wo ho nunu adɔfo a wotie me Bible emfiri nipa onyankopɔn ɛna nam ne nkrɔfoɔ so ɛde kyerɛ kronkron no ato hɔ ɛde ama yɛn adasama hwɛ Matthew nsɛmpa eti aduenu mienu Matthew chapter 22 ɛna Sadduceefoɔ ɛne Awurade Yesu Kristo enya encounter bi na so you obi akenkan New Testament no a the fundamental difference between the Pharisees and the Sadducees no and say where Pharisees for no believe in the resurrection of the dead no Sadducees no didn't believe that. It is a New Testament no say Pharisee for no Sadducee for essentially no obi nipa baako ade separate wo the concept of resurrection. Matthew 22 say that could be ana Sadducee for no echo Jesus Christ nchen. It says Jesus also preach resurrection. And omo ko bisa Jesus say Awurade sa wo sɔre a ɛyɛ a wo se onipa wu a ɔbɛsɔre. Yen Jewfo ya mamre ne sɛ ɔbɛma bi ɛwɔ abusuam na sɛ ɔware ɔbaa na sɛ ɔne ɔbaa no anwo ɛbaa na sɛ saa bɛma no ewu a saa bɛma ne nua barima a odi n'akyi no amamre se ɔnware saa ɔbaa no sɛ de ɛbɛyɛ a ebetumi awo ɛba ɛde ama de wawuo no Awurade Yesu wuso onipa wu a ɔbɛsɔre na maame bi tena yɛn nkyɛn wɔ ha abrante bi ɛware no ɔne no anwo ɛna abrante no ewuye nea odi saa abrante no akyi no ɛbɛware saa ɔbaa no ɔno nso ɔne no anwo ɛna ɔno nso ewuye de odi de so no nyinaa bɛware ɔbaa baako yi ɔmo nyinaa ɛne ɔbaa no anwo na mɛma 7 no ɔmo nyinaa ewui enti sɛ Awurade Yesu wo kyerɛkyerɛ sɛ onipa wu na sɛ ɔbɛsɔre de a yasɛm bisa ne sɛ owu sɔre mu no saa maame no ɛmɛma 7 no ɔmu hwan ɛna ɛbɛware no ɔdɔfo pa wotie me Sadduceefoɔ no ɛyɛ philosophers yankasa Jewfoɔ ni mu aloyafoɔ akukudam ɔmo nim sɛ ɔmo nyansa ɔmo de kɔ bisa Yesu asɛm yi de ɛnyɛ binie saa nenne enipa binom kɔka ngoma baako mienu bi a na ɔno adan ne ho scholar no ɔka nsɛm bi gina home kɛkɛ enti saa asɛm yom kɔ bisa na ɔmo kyɛ sɛ ɔmo bisa Yesu question a ɔntumi nyia no Yesu anu yie a ɔde ɛma saa nkrɔfoɔ no anɔpɛ metwe wadwen agyina so Matthew 22 and verse number 29 me the 30 no ɛbɛka ho na yɛ complete ɛde ama wo ɔse Jesus answered and said to them, "You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God." Hallelujah. You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. Verse 13 says, "For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven." Yes, I know you are the mom. No, was it more ye mistake? More ye and from so I'm more say you don't know the scriptures. Unipa biara obon ne bra was asase so. Na onim onyankopon asem wo ye Bible yi no. O ye mistakes. Ente pre na so onyankopon asem ni mu. Odofo pa wo tie me. And I know I obiti my muha was say, sir, uti verse 30 no. Was say, dachi, who sorry no, young ware, near better to say, I saw about 4. I saw about 4, I saw about 4 and ware. Na Ghana has about the am will be as well as you did for Unyamia and I about 4. Then Nipa, Sabe, what goes to school, Nipa, Yamia, but no, you saw them no, who Nipa say, Unyami, I will be about 4 angel. Tisamina migina ho ya na obo mimidi dan osu asiama na obo de angel dan osu asiama Bible so obo onipa wote Ghana awaware no oye obofo a enye yie
na owusare mu no ene ye beye te se abofo ne che se there will no longer be marriages ewo heaven no a ye beko no ebra sa nipa wo se ya no obofo wo ma yi mu Nyankopon na ya no bofo edra na dwane Nyankopon de no atu na onam Ghana ha no wo hwe na bisa me question ya minya anu ye obofo edra na dwo a Onyankopon ema wo ni Yesu etu enante Ghana ha efiri nkran kopaga eko half asni ebese eko lome eba se wuto kwa afiri Kumase no akọ nkran ana nkran tu Kumase de a no akọ fru plane wuto kwa de a na watena kam timi kra gina be kachara ma me wo cars bebre na ka no de ye den nipa wataban o de ka ye den na da mu na da sa nipa wei kachara na sorry for say sabe e ma mfa wo mo underwears ene ade e mra so dem na so wo hye sa ade no a ene o problem a da nipa no so bia e be kwa wie and some of us sorry kasati a bebre e wo sa ade so wo boa Nyankopon ka hwe nkyere no in response no ta kwa we abetra television so eba internet so uko YouTube ada ho ebedi enipa tempasa sabe ono want to sabe me na me to sabe no obi a wose na kwankyera wo kyerɛ no emfiri nyame bia no sabe oye kwasea ye de o ma no asesa nkrofo we sei nsa na nya ho na hia me na nanu ye na obeyi ye no emu ana nipa wose Nyankopon ye ne angel no ebeka se bibia mo se Bible na mobile phone e Bible mobile phone na mu use na Bible mu sa question we etwa se efiri obi a onyi Nyankopon ni ho na enyi obi a wo claim say wo yodifo ama Nyankopon promote mu abeye angel. 1 Peter 4:11 if any man speaks let him speak as the oracles of God. So obi kan samwa manon kan say Onyankopon sam na ye den no betumi aka say wo ye osofo mo say dey be pastor evangelist prophet na wo mo mutumi ko gina public kan say bibia mo say Bible na nka de boku ben na nka Christopher yanka ho asam fanchira da sama yewura Jesus Christo said you are making a mistake because you do not know the scriptures nor the power of God. Onipa biara onim Nyankopon asem no o say onyame tumi bi eye adwuma onimu a wo boa. Matthew 22:29 yewura Yesu ene kan sa anopa yi metwe adwe agina so say so woni copy of the Bible akona kotobi na problem wa yete ho ne say enne asori aba no Bible ni sua no enka ya ne abrabo ho asa eja aye kwa wo he enkwam hye eja aye kwa wo he azani nkontompo eja aye kwa wo he enti entumi mie onyame asem ni mo ne emfa nkyerɛkyerɛ asori ma ema asori ehunu tumi a ewo Nyankopon asem mu onyame ada ne ho adi akyerɛ yen Onyankopon ayiri nyansa adi e wo tworo kronkron ni mu na oma onipa ana etworo saade woyie na sade ho kronkron no kyerɛ won sa wonye no saa pepepe na woyoye beda popa a wote me bepem saa bre troto 2 Timothy chapter number 3 na me kai verse 16 and verse 17 no me no guso e kasafa the holy scriptures Bible ne ho na the make nyina no say God has revealed himself to us odo papa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 Bible said all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Do you know the reason why entia Onyankopon the Bible ema yen adasama? So unimu dia 2 Timothy 3:16 and 17 say mentwe wadwe enyina so. Number 1, or say all scripture is given by inspiration of God. Enya ngoma sua dodo a obi sua yenti ene otimi tro Bible books ni bio. Na nka Petro okọ school wo he. Trying to say inspiration
free Latin kasa inspiration emu. Inspiration ever Latin kasa ni mutete Latin kasa ni no de ochre ene ahomegye sa obi ahome breathe in na breathe out na breathe out no sa de no ena Latin for no friend inspiration sa inspiration sa kasa wo kan ni se wo mo etwe Bible no onyankopon ne home na sam no adi gu sa nipa ni mu ansa na wo de ink ana takra etro bibi e de ato ho e de amaye adasama Bible enya nwoma obetine dem ana sabe ekom bi de ne keke ana watwero nwoma de ato ho o keke sa sansa book na wonkom unima de wo Bible ni mu get into the Bible na ebeye onwanwa ensam a e wo sa atwero kronkron yi mu yankopon asem se or the Bible no emayen na it is profitable for doctrine. And I'm saying, ne asori for enhwe Bible ni mu yenti. Enkyerɛkyerɛ basa. And the wa asori ahuru mu. Onyame the Bible ama yɛse yɛmfa nyɛ nkyerɛkyerɛ. Enti no wɔse so obi ka asɛm a ɔnka ne sɛ Onyankopɔn ensɛm. Acts chapter 2 verse 42. Ebra Christianity ɛhyɛ the Bible said, the early church continued steadfastly in the apostles' doctrine. And nkyerɛkyerɛ bɛn ɛna wasɔre a wokɔ no mukura. Ya the Bible and the ye enkyerɛkyerɛ. Enye nipa nyansa ɛne nipa nimdeɛ ɛne yɛde yɛ asɔre. Ye gyina Onyankopɔn asɛm no so ɛne yɛde yɛ saa. The Bible is indeed profitable for doctrine. What was what? Was it is profitable for reproof. Ye kase reproof wa attain ye. Wo ya de bia enye. Na wo nua bi free odɔ kwan so ka kyerɛ sɛ we ya wo ye. In fact, wanye ni ye wanye no ne kwan so na standard the band ye di gina so ye tumi ka se bibi esiye na esi wo ne kwan so anasa ensi wo ne kwan so a Christopher say standard no any Bible no enam se Onyankopon the person communicate na adwen e de kire ye nti no nea eye ene nea enye no wada na de a kire wo twere kronkron no e kwan so obi anka say nipa any conscience Name our consciences are sharpened up. Our consciences will never ever go blunt with the word of God. It will Onyankopon asam and the polishing up onipa yadwen. Your friend be thought pattern. Thought pattern. Now in the book of Proverbs, Solomon Yansafon say, as a man thinketh, so is he. Said the onipa adwene no, saa na ote. So we onipa, you can never ever be bigger or smaller than the way you think. It is said the wodwen no, saa na ate. Ene na ekwan be na me fa so a me de dwen. E de be information e na me wo. E na me gina so a me de dwen. E de take decisions in life. Me catch all say, so we gina Bible principles no so a, you will succeed. Ebesi uye, you will find satisfaction for your soul. Wafo afefare a wo de ekoka Bible asem. Say me am gina me na Bible. Oda papa wo tie me. Onyankopon asem said the Bible is also profitable for correction. Bia ya de a enye no, ya the Bible e correct no. For instruction in righteousness. Ya the Bible no e correct nipa e wotene ne e kwan so, that a man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Wo be say esi wo yie wodi mu e was asase so. For Bible principles no fa nanti e wo wiase. Na hwe se e be si wo yie anansa ensi wo yie. We da papa wo tell me. Bible no enya nkwala nwoma. Eye nwoma onyame ahyada e na ode abrɛ wasase we so. Se yenyina so. Yemfa mo ye bra. Se agye ensem wo tworo kronkron mutum na se ese edi bu oman a ebesi yie. Ohene biara eyusu nyame asam ni kuro ebesi ni yie. Papa biara a waware de nyame asam etena ni fie a efie no ebesi ni yie. Onyame review no ho ade akyere yen. Ode nam tworo kronkron ekwa no so. Na za was Bible enye Onyankopon wasam. Bible no emfiri nyame ne ba ya. And yes, I medical catcher no, and na conspiracy no na eson papa.
sa agenda no ankrofo bi enyaye no omo execute am na bedu say na nka yasam mete say Arante Avram and some people eka sa asam no say history eka asam a utumi tracy na okohwe no kre nemom say religious book bi ka asam dia nsasa odo ho to so 1947 wa British Museum our London emu and I did the Dead Sea Scroll ekotoye 1947 encrophobia woman nam wo baby and nam caves bi mu and wo copy scroll no wo ehunu ye no de ebehwa ye behu yen say na the book of Isaiah as someone e watch kronkron the very autograph no and ye de asie e wo baby mu why na say the Dead Sea Scroll no eya me creation we are brand na wutie Google Dead Sea Scroll. It was found in 1947 nansa ya enti adanse ma nkrofo a na omadwe yom say Bible ni mfiri Nyankopon no ebehunu say saa de no efiri Nyame ampara odofo pa wutie me archaeological findings bebre aba be firm the authenticity of the Holy Bible. Archaeology say obi a wakosuku adu akiri na omututu efom esua ehwe niema ehye efom na yede hwe abakosam nansan awo Turkey Bible catch there say Noah eye ark ehwo chinyijie aba archaeological excavation are unearth adia nipa bebre susu say Noah's ark no ayaha na ebabetoye when the catch us a Bible no a fictitious book. When the catch us a Bible no a yenkontom posem bi and obi catch obi. Abakosem bebre and our Bible mu. A history what we are say a collaborative. From the Old Testament on country say world empires ahoro abano. Nebuchadnezzar aban the Babylonian kingdom. Egu ye no yeba benya the Medo-Persian kingdom, the Medes and the Persians. Ye free and so on and yeba the Grecian empire. Ye free Grecian empire no and yeba the Roman empire. Bible no I can wait try ye our Daniel chapter 2. History book ben and one is asem we entum. Edeba kwan no nipa nam so betumi aka say Bible no na bre azan bi and obi akwakofa ba. Odo papa wo tell me Onyankopon asem etiase e wonkwa na ekwa Nyame afaso yi ne ho adidi a kire ye na adasama no uma ye mfa eni agro every next week no say me ba me no be symbols of the Bible so kronkron Nyankopon e de amaye no ye wo niema bia ukotro kronkron ma odi asi wo se fasua na te ase se Onyame ayi ne ho adi a kire ye adasama by providing us with a book. Thank God for his indescribable grace. Da Onyankopon se wona dom nwanwasoe eho. Yewra Jesus Christ say, and you shall know the truth and the truth shall set you free. Na mubehu no kware no ama mo aye adehye. So onya adaje a kona Kwastra Church of Christ biara a eben wo. Onyankopon enhyiraw ene anopai. Na next week mesai aba wo nchen ebio eye Awurade epa. The churches of Christ salute you and good morning. God richly bless you. Bye-bye. And we survive from the start.